বন্ধুরা, আজকে আমরা আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো শহর সেন্ট অগাস্টিন দেখব। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো 1965 সালে স্প্যানিশরা এই শহর তৈরি করে। তারপর থেকে প্রায় 200 বছর এই শহর ছিল স্প্যানিশ ফ্লোরিডার রাজধানী। এরপর 1819 সালে আমেরিকা শহরটি নিয়ে নেয় এবং এই শহরটিকে ফ্লোরিডা টেরিটরির রাজধানী ঘোষণা করে। দীর্ঘদিন স্প্যানিশ কলোনি থাকার কারণে, স্প্যানিশ শহর হওয়ার কারণে এই শহরে প্রচুর স্প্যানিশ প্রভাব দেখা যায়। ভিতরে কি দেখিস? Harvest. What's his name? Max. Mas? Max. Is the poodle? No. Hello. Yeah, it is a poodle mixed with Labrador, I think. Okay. You have one miniature poodle, same. Yeah. He invite me, did he? Your turn? Okay, just put it by his face, Moosey. Look, Moose. Here. Spanish garden. The center of the city. Live music. Hello. What's his name? Taryn. He or she? He. Oh. What's his name? Taryn. Taryn. Oh, nice. I like this idea. Hi. Say hi. Hello, Karen. There. There. Hey, Karen, look at me. Nice. Thank you. He's trying to jump out. You're welcome. Oh, there you go. Say hi. Say hi. Say hi. Thank you. You're welcome. Thank you. Oh my goodness. Malinois. Belgian Malinois. Even if there's more than one, you call them Malinois. This one's Elsa, and this one's Elsa, and this one's Adele. Sit, Adele, sit. They're brothers? Sisters. Sisters. আমরা এখন ট্রলিতে চড়বো। সেন্ট অগাস্টিন শহরের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ট্রলি। এখানে ট্রলিতে করে পুরো শহরটা চেষ্টা করে দেখা যায়। আমাদের ট্রলি প্রায় 5টার মতো ডেস্টিনেশন আছে, যে কোনো সময় নামা যায় এবং যে কোনো সময় উঠা যায়, একবার টিকিট কিনলে। Back in the days when St. Augustine was a presidio, a walled city, the city gates were the only way in and out of St. Augustine. They were open in the morning and closed at night. Basically, sunrise and sunset. If you miss curfew, guess what? You, my friends, were sleeping in the swamp that night. That's right, you can stand outside the city gates and yell all you wanted. They wouldn't reopen them, not till morning. That was simply too dangerous. There could be a whole army behind you, waiting to attack the city under cover of darkness. Now, my friends, you're in the museum. The Colonial Court also offers an excellent guided tour. They'll tell you all about 300 years of colonial St. Augustine history. If you do exit here, folks, please wait for that bell before you back down ladder style. Gentlemen, boys and girls, dogs and cats, please look across the street to your left. That's what I call this section of the building, the stained glass windows, originally the dining hall. There's the dining hall for the students of Blackwood College. Mega College. Those are Tiffany stained glass windows in that room. Fine. You don't know winter home here in St. Augustine.
in what was at the time a revolutionary building method. Today we would simply call it poured concrete. Of a section of a palace inside the Alhambra in Granada, Spain. Those horizontal lines you see are from the concrete form. The house was poured one layer at a time. Folks are looking at one of the very first poured concrete buildings made in the United States and the very first in the state of Florida. The Lightning Museum has a large collection of Victorian-era items. They have a large music box collection. They have some spinning glass, some Edison phonographs. This is final relic shop. We have one in Atlanta, Georgia, as the other. The two remaining estates in St. Augustine both are a former orange plantation. The first one is this wooded area on your left. It's called the Yalaha Estate. Yalaha is a Seminole Indian word that means orange, owned by a man named T.B. DeMond, brother of Alexander DeMond, that we just ignored it. True story. Those four faces on your left are the St. Augustine Foot Soldiers Monument, a civil rights memorial. Also on your left, you see a statue in the center of the courtyard. That handsome fellow is none other than Don Juan Ponce de Leon himself, one of two identical statues of the man. ওকে বন্ধুগণ, আমরা এখন আসছি ওয়াক্স মিউজিয়াম। এটা হচ্ছে আমেরিকার প্রথম ওয়াক্স মিউজিয়াম অগাস্টিনে। তো আমরা ওয়াক্স মিউজিয়ামের ভিতরে দেখি। Designed by the artist at Jim's Waxworks in London, England, in 1945. We have 150 figures of the 150. 90% is world history. We do very little sports. We do very little Hollywood. Nice. We are a museum of art and history. Okay. So having said all that, the obvious rule we have: do not touch the figures or the costumes. We are practicing social distancing. You got your mask on. Awesome. Take photos. Go have some fun. It's mainly history. Mike Myers, Kevin Victor. Fill them out. See the photo. Will Rogers. Hi Rogers. Hey guys. Florence Nightingale. So viewer, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমেরিকান প্রেসিডেন্টস এবং ফার্স্ট লেডিজ। ভিউয়ার, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিউজিশিয়ান। Charles Ray and Mozart together. Stephen Foster. Charles Ray. Dear viewer, আমরা এখন আছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে দুই গ্রুপ, অ্যালাইড ফোর্সেস এবং এক্সএক্স ফোর্স, এই দুই গ্রুপের লিডারদেরকে দেখবো। সো এখানে আছে এক্সএক্স ফোর্স, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মিক্স। সো এখানে আছে Japanese Prime Minister Fujiki Doso. I'm standing here just on the steps of St. Martin's in the Field. Mussolini, The searchlight just burning, Churchill, sweeping the sky above me now. Charles de Gaulle. Gaulle অনেক লম্বা ছিল। Along quite quietly. We're just at the entrance of an air Franklin raid shelter Roosevelt. here, and I must move this cable over just to the... Montgomery হচ্ছে ব্রিটিশ জেনারেল। Just square behind the... ডগলাস ম্যাকআর্থার, জেনারেল প্যাটন। Here comes one of those... আমেরিকায় আসলে প্যাটনের নামে একটা ট্যাঙ্কও আছে, double-deckers খুব they বড় are. জেনারেল ছিলেন। Just a few light... মার্টিন লুথার কিং। মার্টিন লুথার কিং আমেরিকার সিভিল রাইটসের নেতৃত্ব দিয়েছিল। হচ্ছে চেম্বার অফ কমার্স। দেখি কি আছে। Scary.
ভিউয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মিসিং লাভার তাদের স্কেলিটন। এই ঘটনাটা ঘটেছিল সেন্ট অগাস্টিনে। সো 1884 সালে সেন্ট অগাস্টিনের কমান্ডার ছিল কর্নেল গার্সিয়া মার্তি। তার ওয়াইফের সাথে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাপ্টেন আবেলা তাদের অ্যাফেয়ার ছিল, বাট তারপরে তারা একসাথে বের হয়ে যাওয়ার পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর 50 ইয়ার্স পরে একটা ক্যাসেলের মধ্যে একটা দেয়ালের পিছনে তাদেরকে পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি 8 or 6 wives. এর মধ্যে অ্যানি বয়লেন ছিল সেকেন্ড ওয়াইফ, তাকে বিহেড করা হয়েছিল পরে। ক্যাথারিন ওয়ার্ড ছিল ফিফথ ওয়াইফ, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ারের জন্য, এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ারের জন্য। আইনস্টাইন, উইলবার রাইট, প্লেনের আবিষ্কারক উইলবার ব্রাদার্স, রাইট ব্রাদার্স, উইলবার রাইট, হেনরি ফোর্ড, থমাস আলভা এডিসন, সেন্ট জোসেফ, এটা হচ্ছে একটা চার্চ প্লেস। এখানে অনেক কবরস্থান আছে, বাট অনেক মেমোরি ট্রি আছে। যেমন এই যে এটা হচ্ছে একটা গাছ, এই গাছটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কার এই যে রিচার্ড এন্ড রুথ ওয়াকার, মেমোরি অফ রিচার্ড এন্ড রুথ ওয়াকার। এই গ্রেভিয়ারটা 18th সেঞ্চুরির, অনেক পুরনো, স্প্যানিশ স্টাইলের অনেকগুলো চার্চ আছে এখানে। এই গাছগুলো অনেক পুরনো। সেটা হচ্ছে একটা মেডিটেশন প্লেস, মেডিটেশনের জন্য এখানে আসে ফর পিস। এই যে একটা বেল, গাছ, এটা হচ্ছে জেমস মাইকেল নিউ সিনিয়র মেমোরি। ওকে, এখানে আরেকটা স্ট্যাচু আছে, এটা হচ্ছে যে জিসাস ক্রাইস্ট, ওয়েলকাম ক্রাইস্ট ডেডিকেটেড। এখানে আরেকটা মূর্তি আছে, আর এখানে একটা ক্রস, বিরাট বড়, অনেক উঁচা, to be like 150 feet. আমরা এখন আসছি ওল্ড স্টোর মিউজিয়াম, ওল্ডেস্ট স্টোর। এটা হচ্ছে যে ন্যাশনস ওল্ডেস্ট স্টোর, এটা একটা মিউজিয়াম করা হয়েছে। তো আমরা একটু পরেই একটা মিউজিয়ামের ভিতরে একটা ট্যুর দিব। আর এখানে এর সাথেই আছে ওল্ড জেল, আর অলসো লাইক সেন্ট অগাস্টিন হিস্ট্রি মিউজিয়াম। তো তিনটা মিউজিয়াম এখানে একসাথে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ক্রাউড, এখানে কোভিড টাইম, বাট তারপর অনেক ক্রাউড।
আমরা এখন যাচ্ছি As I said, Oldest folks, welcome store to ভিতরে। St. Edmunds. My name is Nellie Mae. Now, if you forget that, just think of Old Horse. Now, we opened our doors in 1875, and now just 33 short years later, here we stand in 1908 as the largest store in St. Augustine and the third largest in the state of Florida. Now, nothing but the best quality goods at the lowest of prices, I guarantee it. Now, as we go in, your mask must be up above your nose and down below your chin. ওকে Stay to your respectable group. They don't want to know your fiscal irresponsibilities. You do not want to know theirs. That is an arresting offense. And I don't think anybody else wants to go back in there and smell that. 1908. Yes. Y'all know what that means last year was then, right? Yeah. What? 1907. There we go. এই যে একটা স্টোর 1908 সালের জি দেখতে পাচ্ছি 1908 সালে ভুট্টা বিক্রি হতো কর্ন অনেকগুলো করে এখানে রাখতো টিচার আর গরম রাখার জন্য একটা ব্যবহার করা হয় এখানে একটা স্মল ফার্মেসি দেখতে পাচ্ছি সব ওষুধ পুরোনো For the throat. Oh my god. ককটেলের বাচ্চাদের Carnation milk cream. 100 বছরের আগের ওষুধপত্র কেমন দেখতে কেমন দেখা যেত All right, folks. As you can see, I have everything from washboards to waffle irons. Butter molds, butter churns, hard goods, dry. You're going to replace your safety vest because I'm pretty sure we all like where our fingertips are. And then you're going to give that wheel a nice little turn. That is not rain on your tin roof. That is your minutes and hours coming back to you. Now, this particular model is a 2-in-1. It's going to come out the other side. Completely. Oh. এটা কিভাবে Completely ভুট্টাগুলোর গায়ে Now, Another sir, one. maybe a corncob pipe. Ma'am, maybe a back scratcher, depending on the popularity of the tune. You grab it, place it on your barrel, give the crank a couple turns in. Well, it's not rap music, sir, but it is the most popular tune of this year. This is After the Ball by Charles K. Harris. Now, this has sold over 2 million copies of sheet music this year alone, which is unheard of due to its tragic story. You see, it tells of an older gentleman explaining to his younger niece why he never married. ফোনোগ্রাম You see him and his lady love, they went to a ball, they danced the night away. Now, all that dancing and all them petticoats get you kind of hot and sweaty. So our gentleman goes to get refreshments, comes back, she's in the arms of another gentleman. She kisses that man right there on the cheek in front of God and everybody. It was scandalous. What would you gentlemen do that aren't paying attention? Men of no words, very dangerous. That neighbor's dog is to get Transportation for my mother-in-law, but yes, it does double as a broom. Now, households all over America are chucking these out the window. ওল্ড In favor স্টোরের of this পুরোনো right সাইকেল here. This is বিভিন্ন our Rex model ধরনের vacuum cleaner. This is the first ever vacuum পিছনের চাকা ছোট and it only weighs about 10 pounds. You place that flat প্রথম part to the যুগের ground. সাইকেলগুলো Grab that handle up there and suck up your dirt. 1 inch at here. This is the leisure vacuum cleaner. Now this one weighs about 65 pounds. Now she doesn't come out until next year, so you might have to wait a little bit. And watch her wash your laundry. পুরোনো ওয়াশিং মেশিন No longer will you be agitated from having to agitate the washer. 100 বছর পুরোনো ওয়াশিং মেশিন Now if you don't have a goat, a dog will do. If you don't have a dog, a small child will do. I won't tell anybody. If you don't have a small child, your old goat will do. Or as Miss Tilly likes to call it, spouse's turn. Now ladies, get that twinkle out of your eye. You cannot hook it up to your washing machine. It would shred your clothes within minutes. I know, I tried it this morning. That's big. This can, however, hook up to your Farquhar threshing machine. Now, to give y'all a bit of an idea, it takes 1 week to thresh 1 acre. If you are a farmer with 20 acres, this is very bad. This machine, however, will cut it down to a half a day. It won the highest honor and diploma at the World's Centennial Fair.
It is more accurate than a human being would. Most of the carpetbaggers and scalawags had been run out. Not me. And the tragic Reconstruction period following the Civil War all but passed. St. Augustine was the oldest city in the United States. It still is. And it built it. Then, 1885, a man by the name of Henry Flagler arrived, and within a few years he made this city come alive with prosperity, taking over the railroads, building grand hotels and churches, and even that new jail right outside our front door. As Mr. Flagler continued pushing his railroad down Florida's east coast, he became my best customer. Sir! A boon to all of Florida, and to me. Hamlin's sold Flagler goods for Daytona, Palm Beach, Miami, even out to Key West and all the way over to Nassau in the Bahamas. We expanded until we had over 3/4 of an acre under roof, the largest store in St. Augustine, and the third largest in the state of Florida. Don't sit on the merchandise. Don't be rude, it was his fault. After years and years in business, I feel right at home here in the oldest store. You never leave. And I trust you will enjoy shopping at Hamlin's. My clerk will now take your orders. Finally, so as I And was... remember, no is only a request for more information. So when I asked about that big raise, because I finally made my commission, and you yelled, no! That was just a request. You do? It's a washing machine. Put on a washing machine. I'm pretty sure some of y'all came from the jail and it's stinky over there. I don't need my shop smelling like Wiley. Okay. And you can tell them I said so. It's true. Your washing machine. Yeah, washing machine. All. Grinder. Bread curd. গান অনেক পুরনো বন্ধু আমরা এখন ওল্ড জেল ভিজিট করব Look, I know you've seen the interior এটা of many a jail, একটা sir. You ever seen one attraction with pink সেন্ট exterior? অগাস্টিনের White Victorian trim? Yes? What jails have you been to? Unless this is your second visit here. Yeah, I could tell this wasn't baby's first occurrence. Some of you folks have already hit the distillery, and I do think I can prove it. Yeah, I haven't picked on you yet, sir. Welcome to the show. What year do you think it is? Well, I really do want whatever you're drinking. Woo, the good stuff, right? Come on, it's 1908, my friends, and as of 1908, we've had 8 documented hangings. Although I don't agree with the last one. Man named Charlie Powell, just defending the honor of his mother. সেলের ভিতরে চারটা বেড এই যে জেলখানা এটা ওই বন্দি কারাগারে আছে মেয়াদের সেল জেলখানার কিচেন যে কফি তৈরি হচ্ছে Una masilla, una barrita ahí de algo. এই যে শরীফ জোফেরি সে বিখ্যাত জেলের শরীফ সেন্ট অগাস্টিনের বিখ্যাত সান মার্কোস ক্যাসল
ওকে বন্ধুরা, আমরা এখন আছি একটা ক্যাসেলের সামনে। এটা হচ্ছে ক্যাসেল সান মার্কোস। এটা স্প্যানিশরা প্রথম দিকে তৈরি করেছিল এই শহর সেন্ট অগাস্টিন, যেটা আসলে হচ্ছে যে ক্যাপিটাল সিটি অফ স্প্যানিশ ফ্লোরিডা। লাইট হাউসে আমরা এখানে যাচ্ছি। লাইট হাউস খুব সুন্দর করে সাজানো, যে লাইট হাউস দেখা যাচ্ছে। লাইট হাউস It felt like আমরা এখন লাইট হাউসের ভিতরে যাচ্ছি। December time, so Christmas tree,